Okay, so in this question, what is given? A man is in a car at a location Q. இங்க இருக்கார் அவர். Okay, he is moving with a speed of v, and he decides to reach a point P in a field at a distance of d from the highway. Okay, அப்போ this is that point P. Okay, இங்கே வந்து ஃபீல்டு, இங்கே வந்து ரோடு. ஓகேவா, கழனியில் ஒரு காரை ஓட்ட போகிறாருன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, now as shown in the figure is given, speed of the car in the field is half to that on highway. ஏன்னா இப்போ கழனியில் ஒரு வயல்வெளியில் காரை ஓட்டு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வெலாசிட்டியை கம்மி பண்ணிக்கிறார், v/2 மாற்றிட்டு ஸ்லோவாக போகிறாரு. ஆனால் இது ஹைவேல போனால் இட் வில் பி v, that is given. What should be the distance of rm so that the time taken to reach p is minimum? So where I stopped, so what should be the minimum distance, okay, so that the time taken to reach p is minimum. They are asking what is the time, what should be minimum distance so that your t should be minimum. இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸில். You have to form an equation for that t. If t should be minimum means you have to form an equation for t and then differentiate that t with respect to what it is given. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, what should be the distance of rm so that time will be minimum. அப்போ you have to differentiate this with respect to x. In case what is the minimum distance so that the time taken is very less அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா we will do dx by dt. Okay, so if they are asking the minimum time, okay, then we can do like that. அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டீக்கு ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் கிவன். இப்போ இவர் இங்கேருந்து இப்படி வந்து இப்படி போக போகிறாரு. ஓகே, வாட் வில் பி தி டைம்? ரெண்டும் வேறு மோஷன், ஏன்னா வெலாசிட்டி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஃபைண்ட் தி டைம் டேக்கன் ஃபார் திஸ் ஃபஸ்ட் மோஷன் அண்ட் தென் திஸ் செகண்ட் மோஷன். ஓகே, தட்ஸ் இட். அப்போது வாட் வி நோ, வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் திஸ் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இது வந்து ஆறு, இது வந்து எம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கொஷனில் கேட்டுக்கிறாங்க. அப்போ இது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வரும்பொழுது this distance we can take it as what to say, total distance. Let's say something, it is L. Okay, அப்போ இந்த distance என்னவா இருக்கும், L minus x இருக்கும். Okay, clear up to this. Okay, ஸோ அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்கும்? இந்த க்யூலேருந்து ஆர் வரதுக்கு we know distance which is equal to, velocity which is equal to distance by time. So time will be equal to what? Distance by velocity. அப்போது here distance is what? L minus x, velocity is what? v. ஓகே, இங்கே வரும்போது v/2 மாறிடும். ஓகே, இப்போ இங்கேருந்து இங்கே போகிற டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தெரியாது, கரெக்டாக? ஸோ பட் இன் தி கொஷின் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் given as d. அப்போ வாட் we can do is, okay, apply Pythagoras theorem. What you will get here, you will get root of x square plus d square. Okay, அப்போது what we can do next, t2 is nothing but here again distance by velocity. Distance here is what? Root of x square plus d square by velocity here is v/2. Tata. So this I can write it as 2 into root of x square plus d square whole divided by v. Correct? So now the total time, t க்கு தான் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னேன். வந்துருச்சா? t வந்து t1 plus t2 total time. அப்போ this is what? L minus x by v plus 2 into root of x square plus d square divided by v. Okay, now இதை ஒரு இப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ we are going to differentiate with respect to x. ஓகே, ஓகே, இதை ஏன் with respect to x பண்ணுறோன்னு சொன்னேன். கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஓகே, வாட் ஷுட் பி தி டிஸ்டன்ஸ்? ஓகே, வாட் இஸ் எக்ஸ் ஸோ தட் யுவர் t should be minimum அப்படின்னா you should differentiate dt with respect to dx. in case கொஷினில் ஓகே, வாட் ஷுட் பி தி டைம் ஸோ தட் யுவர் டிஸ்டன்ஸ் ஷுட் பி மினிமம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம எக்ஸுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்போம். வி வில் டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி, dx by dt. இங்கேயே இது பண்ணுறோம், நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், அகெயின் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஃபைன். அப்போ வி கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் திஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்மை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும்? வாட் வி வில் கெட்? ஸோ ஹியர் 1/v is constant. Okay, make it as constant. அப்போ here I have to differentiate this. L differentiate panna 0, x differentiate panna you will get what? 1 only. So minus 1. So plus here I have root all to the power 1/2. Okay, either 2/v தனியாக வெளியே எடுத்துக்கலாம். Okay, so don't mix this 2/v.
அப்போ here x square plus d square, first we have to differentiate that, அதாவது x square plus d square whole to the power 1 by 2. இதை differentiate பண்ணிங்கன்னா you will get 1 by 2 x square plus d square whole to the power what? 1 by 2 minus 1, you will get minus 1 by 2, correct? So this we will get multiplied by, again you have to differentiate this and multiply, chain rule. If you differentiate this, you will get what? 2x, ஏன்னா d square வந்து constant. Okay, fine with this. அப்போ we can cut this to this 2. So dt by dx நம்ம என்ன பண்ணோம்? 0க்கு equate பண்ணோம், correct? So we can equate this to 0. Here what I am getting? Okay, minus 1 by v plus, here I have 1 by v. Here division ல போட்டுக்கலாம் root. So root of x square plus d square, இந்த 2x இங்கே எழுதிக்கிறேன். Okay, this should be equal to 0. இங்கே என்ன x வருதோ, that is the value of x when t is minimum. Okay, அப்போ here we can write it as 2x by v root of x square plus d square, bring this that side, so 1 by v. அப்போ here v and v will get cancelled, so x will be, here also x we have, here also x we have, so we have to do something here. Okay, so என்ன பண்ணலாம்னா make square on both side, இங்கே 1 வந்துருச்சு, square on both side பண்ணால் என்ன வரும்? 4x square will be equal to x square plus d square. Okay, அப்போ இது இங்கே வந்துச்சுன்னா 3x square which is equal to d square, right? So here your x square or x which is equal to root of d square by 3, so there is nothing but d by root 3. Okay, so your answer should be d by root 3.